discuss the Shiva Tandava Stotram, the best of all Shiva Tandava Stotra, best of all stotras, where a great devotee like Ravanasura himself has visualized the Prakopa and Ananda of Lord Rudra, Shiva, who is dancing. And in order that the entire evil that is available in him also, because the Layakarta, and whatever Laya sadhanas are there in Shiva, all that will get out to see that when Pralaya means Sarvanasanam, total annihilation. Unless the total annihilation takes place, there cannot be new things to be introduced in the world. Therefore, good and evil, they are always there in plenty in the world. And more so, accordingly, there are more number of people in the creation done by Prajapati, where people are opting either punyam and papam. So, punya pape dve eva krutva. So, punyam and papam. Even Brihadaranyaka Upanishad gives us that the mrityu rupaha are many. Mrityu rupaha, the forms of mrityu devata, are in plenitude. In what way the people are being in what way the people are being killed, and there is a total erasement of people. That's why it's interesting. So the evil emanation is not easy. Thank you. So that's why the Shiva Tandava Stotra is a lyrics and written by a great scholar. And you know, Bhana, Ramana, Chandi, Cha, Nandi, Bhringi, Ratarayaha. So these are all called great Shiva Bhaktas. Bhringi, Rata, and Bana, Ravana. So even among Shiva Bhaktas, the Banasura also ranks foremost. After Banasura, we have got this great devotee Ravana. Therefore, so Tandava Stotra is a vigorous dance, not orderly possible. And the Tandava is one emanated or created by Lord Rudra. And as contrast, Mahadevi, Lalita Parameswari or Parvati, she has given rise for the Lasya Nrutya. So she is complemented in Lalita Sahasranamam, Lasya Priya, Layakari, Lajja, Rambhadi Vandita. So far as the Natya is concerned, Rambha, Tilottama, Menaka, they are all the celestial dancers in the court of Indra. They looking at the Amma dancing and all the art and performing skills of Devi, they are just bowing down their head before that. And when such a vigorous dance is being done by Lord Rudra, no one but only the first spectator, constant spectator for the entire Tandava Nrutya time of Lord Rudra, and therefore this is not, see, Natana Tatparayai Namo Namaha, Shiva Tandava doing, then he is that. So you can imagine the Tandava being a highly vigorous dance, highly hard dance. There is a quick movements.
the histrionics, as they call it, abhinaya. So the quick movements are so that whatever is there upon the body of Rudra, he forgets about them. For example, the Kapala Patra, or the serpents, or the Rudra, or the Akshamalas, etc. All these things he doesn't have any care, because he is in a great frenzy. He is in great ecstasy. He is in that. But he has got that, the behind all that kind of vigorous dance, we have the intention of Lord Shiva to nullify the entire creation or the beings in the creation, and see that absolutely Sunyam exists. And from Sunyam, Narayana comes up, and that Narayana creates Brahmadeva, and Brahmadeva does lot of penance for thousands of years, and derives all the powers from and orders from Narayana, and starts creation. But when initially Brahmadeva created evil for a long time, negativity in the world. Therefore, we always say no first, then only yes. We never say yes immediately for any offerings that we are made. So like that, this is the introductory way how best we are able to visualize. It's a vision that Lord Rudra in a dance form. Otherwise, we have got, there are so many forms of Rudra, otherwise called Mrityu Rupaha, Rudra Rupaha. And the Rudra Rupas are there moving in the entire worlds, Swargaloka, Antariksha and Bhuloka. Swargamartya Patala Lokas are being frequented, are being inhabited by great Lord Rudra and his Parivara. Therefore, in Namakam, our Yajurveda Rishi has given a clue that we are having Rudras any and everywhere. Therefore, Namo Rudrebhyaha, we make a prayer. Now, we shall try to go with the Tandava Stotram. Stotra is a stuti. Stuti is appreciation. Stuti is enumeration of the qualities. Stuti is the relationship of the God with others. Stuti is identifications of the God under praise. So like that, we have so many positive things involved in the complex or in the format of the stutis. So stutihi stota ranapriyaha is Vishnu Sahasranamam. Stutihi stota ranapriyaha. Here, the three words tell you, stutihi means the very praise, the very appreciative outlook or activity or performance. And stota is the praiser or stotra maker. So he is one who will urge people to make appreciation, enumeration, and knowledge to be passed on to the generations of people. Therefore, stutihi, stotra. And the other thing is, we have got the word as ranapriyaha. See, rana is enjoyment. So priya is lover, loving. So ranapriyaha means he loves the enjoyment. He loves, he is enthusiastic and all. So stutihi, stota, ranapriya is Lord Rudra, and him Ravanasura is able to visualize and describe and inform us all that. Now, Gopichan, to start reading for the first 5 slokas. Can you read? Jataatavi galajwalat pravaha pavitastale Galevalam byalambitam bhujangatunga Damad 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 damanninadavad damarvayam Chakara chandatandavam tanutana shiva shivam Jatakataha sambrama brahman nilimpa nirjari Vilola vichi vallari virajamana murtani Dagadjwalallalata pattapavake Kishura Chandrasekhare rati pratikshanam mama Dharadharendra Nandini Vilasa Bandhu Bandhuram
ಸ್ಫುರದ್ದಿಗಂತ ಸಂತತಿ ಪ್ರಮೋದಮಾನ ಮಾನಸೇ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಿಣಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ ಕ್ವಚಿದ್ದಿಗಂಬರೆ ಮನೋ ವಿನೋದ ಮೇತು ವಸ್ತುನಿ ಜಟಾಭುಜಂಗ ಪಿಂಗಳ ಸ್ಫುರತ್ಪಣಾಪಣಿ ಪ್ರಭಾ ಕದಾ ಕದಂಬ ಕುಂಕುಮದ್ರವ ಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವಧೂಮುಖೇ ಮಥಾಂಧ ಸಿಂಧುರ ಸ್ಫುರತ್ವಗುತ್ತರೀಯ ಮೇದುರೇ ಮನೋ ವಿನೋದ ಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ಭೂತ ಭರ್ತರೇ. Yes, now I think is ತನಕ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ up to here that's one set of description. ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಸಹಸ್ರಲೋಚನ ಪ್ರಭೃತ್ಯ ಶೇಷ ಲೇಖ ಶೇಖರ ನೀವು ಓದಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೋನು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎಂಫಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವಾಯ್ಸು. ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸಹಸ್ರಲೋಚನ ಪ್ರಭೃತ್ಯ ಶೇಷ ಲೇಖ ಶೇಖರ ಪ್ರಸೂದ ಧೂಳಿ ಧೋರಿಣಿ ವಿದೂಸರಾಂಗ್ರಿ ಪೀಠಭೂ ಭುಜಂಗ ಜಮಾಲಯ ನಿಬದ್ಧ ಜಾಟ ಚೂಟಕ ಶ್ರೀರೈಚಿರಾಯ ಜಾತಾಂ ಚಕೋರ ಬಂಧು ಶೇಖರ ಲಲಾಟ ಜ್ವಲದ್ಧನಂಜಯ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ಭಾನಿ ಪೀತ ಪಂಚಸಾಯಕಂ ತಪ್ಪು ಅದೇ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ಭಾ ನಿಪೀತ ಪಂಚಸಾಯಕಂ ನಿಪೀತ ಪಂಚಸಾಯಕಂ ನಿಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಂ ನಾಯಕಂ ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯ ವಿರಾಜಮಾನ ಶೇಖರಂ ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೇ ಶಿರೋಚಟಾಲಮಸ್ತುನಾ. ಓದಿ 6th ಶ್ಲೋಕ. ಲಲಾಟ ಚತ್ವರ 60 ಓದಿ 6th ಸರ್. ತಪ್ಪು ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಲಲಾಟ ಚತ್ವರ ಜ್ವಲ ಧನಂಜಯ ಸ್ಫುಲಿಂಗಭಾ ಪಂಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಂ ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯ ವಿರಾಜಮಾನ ಶೇಖರಂ ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೇ ಶಿರೋಜಟಾಲಮಸ್ತುನಾ. ಕರಾಲಮಾಲ ಕರಾಲಪಾಲ ಪಟ್ಟಿಕಾ ಧಗಜ್ವಲ ಧನಂಜಯ ದರೀಕೃತ ಪ್ರಚಂಡ ಪಂಚಸಾಯಕೆ ಧನಂಜಯ. ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಓದಿ. ಧನಂಜಯ ದರೀಕೃತ ಧನಂಜಯ ಹುತೀಕೃತ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷನು. ಧನಂಜಯ ದರೀಕೃತ ಅಂತಿದೆ ಸರ್. ಹುತೀಕೃತ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಧನಂಜಯ ಧನಂಜಯ ದರೀಕೃತಿದೆ. Yeah, so I'm just talking. ಧರೀಕೃತ, correct. Go ahead. ಧನಂಜಯ ದರೀಕೃತ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅದೊಂದು ವೇರಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಧನಂಜಯ ಆಹುತೀಕೃತ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಧನಂಜಯ ಪ್ರಚಂಡ ಪಂಚಸಾಯಕೆ ಧರಾಧರ ನಂದಿನಿ ಕುಚಾಗ್ರ ಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕ ಪ್ರಕಲ್ಪನೈಕ ಶಿಲ್ಪಿನಿ ತ್ರಿಲೋಚನೆ ರತಿರ್ಮಮ. ರತಿರ್ಮಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಲಾ ಸರ್? ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್. ಮಂಡಲಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರ ಸ್ಫುರಾತ್ ಕಹೂನಿ ಶೀತಿ ನೀತಿಮ ಪ್ರಬಂಧ ಬಂಧು ಕಂದರ ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಜರಿ ದುರಸ್ತನೋತು ಕೃತಿ ಸಿಂಧುರಾಂ ಕಳಾ ನಿಧಾನ ಬಂಧುರ ಶ್ರಿಯಂ ಜಗದ್ ದುರಂಧರ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಪಂಕಜ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾ ವಿಲಂಬಿ ಕಂಠ ಕಂದಲಿ ರುಚಿ ಪ್ರಬದ್ಧ ಕಂದರಂ ಪುರಶ್ಚಿದಂ ಭವಶ್ಚಿದಂ ಮಕಶ್ಚಿದಂ ಗಜಚ್ಚಿದಾಂತ ಕಚ್ಚಿದಂ ತಮಂತ ಕಚ್ಚಿದಂ ಭಜೆ ಅಕರ್ವ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಕಳಾಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ರಸ ಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರಿ ವಿಜೃಂಭಣಾ ಮಧುವ್ರತಂ
స్ఫురాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మకాంతకం అజాంతకాంతకాంతకం తమంతకాంతకం భజే జయత్పద భ్రవిభ్రమ భ్రమద్భుజంగమశ్వర దగద్ వినిర్గమ మత్కరాలప్పాల హవ్యవాట్ దిమిద్వినన్ మృదంగతుంగ మంగళ ధ్వనిక్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవ శివ దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజంగమౌక్తికస్రజోర్ గరిష్టరత్నలోష్టయో సహృద్ది పక్షయో కృష్ణారవింద చక్షుషో మహీమహేంద్రయో సమం ప్రవర్తయన్మనర్కదా సదాశివం భజే కదా నిలంప నిర్జరీ నికుంజ కోటరే వసన్ విముక్త దుర్మతి సదా శిరస్తమంజలిం మహన్ విముక్త లోచనో లలాటపాలగ్నకాం శివేతి మంత్రముచ్చరన్ సదా సుఖీ భవామ్యహం. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫಲಶ್ರುತಿ. ಹೇಳಿ. ಇಮಂ ಹಿ ಮೇವ ಮುಕ್ತಮೋತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ ಪಠನ್ ಸ್ಫುರನ್ ಬ್ರುವನ್ವನೋರ್ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮೇತಿ ಸಂತತಂ ಹರೇ ಗುರೌ ಸುಭಕ್ತಿಮಾಶು ಯಾತಿ ನಾನ್ಯತಾ ಗತಿಂ ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ಸುಶಂಕರಸ್ಯ ಚಿಂತನಂ पूजा वसन समये दशवक्रगीतं यां शम्भो पूजन वर्परं पठति प्रदोषे तस्या स्थिरां रतगजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः. Yeah, it's very nice. So you ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. No problem. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. Yeah, compliments to you. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾಲ್ಗೆಗಳಿಂದ ತಿರುಗಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ನಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಾಸಗಳು ತುಂಬಾ ಬಿಡಿಸೋದನ್ನು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಇದೆ, ಸಂಧಿಗಳು ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ಈ ಸಮಾಸಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂಡ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಿವ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಶಿವನ ಆಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ done when Shiva is in action. So in the first, avanu dance ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ how would be his hair locks, and what could be the comparison or metaphors used for that, and what Damaru, the most powerful instrument, it's also a war instrument also. So when Damaru Nada is there, what kind of what amount of sound that it is able to produce, and the onomatopoeia of the sound, because the ಢಂಕಾನಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಢಮಡ್ 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 ಢಮಡ್, ಈ ಢಮ 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 is Damaru. Actually Ru is Damaru. Many times the names for things are being given depending upon the prime nature of the individual or prime nature of the article or the animal. Ivaga Damaru, for example, among instruments, Dama, because it makes the sound as Dama, 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 Damaru. And we have got that trumpets, and the trumpet sounds are different from the Damaru sounds. Meena sounds are different from the violin sounds. ಈ ಸೌಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನಮಟೋಪಿಯ ಶಬ್ದಾನುಕೃತಿ is interesting observation that people do it. And among all sounds,
the most pleasant sound is the Veena Nada. So Veena Nada is very much pleasant to the ears. But the Dakka Nada or Damaru Nada is also vigorous and generative of enthusiasm and fear also in us. Therefore, when Shiva goes into first sloka, I'm just giving a brief account what we are able to cover. So in the very opening stanza, the Shiva, the Ravanasura thinks of the Jata, the crest, the hair locks of Rudra, so thick, so dark, so it is just like a nest. ಹಕ್ಕಿ ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಆ ನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅಟವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೋಡ್ಸ್, we don't know what is what in the forest. You only see trees, but how to go to the desired places in forest is a matter of great search. That's why in olden days, as you see in Ramayana and Mahabharata and elsewhere, there are experts in forest searches. So Atavikas are there. They are the people who move and know about Aranya. So Aranya Gnana Vignana. So even in agricultural sciences, you have got also Aranya Shakha, the Department of Forests. So a Department of Forests will try to study and make roads possible and all that. So that's why we cannot know it clearly for certain how would be the Jata of Lord Rudra. So it is just said as Jata Atavi. And from that, you see, it is just hanging down that. Moreover, for men, it is said the hair can grow up to shoulders. And for women, they grow beyond the shoulders and down, depending upon that. There are people whose hair, women, whose hair will grow up to ankle. So, Gopichandra, have you seen any lady whose hair is up to the ankle? Up to ankle nodila sir. Up to hip normal ನೋಡಬಹುದು. Up to knee ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. Up to ankle. Up to now, I have seen that one lady was there, botany research student in Central College in 1968 around. That lady was a student of my friend Krishnamurthy. So I happened to be introduced to that lady. Her hair was up to ankle, sir. My God. Unique lady. How she manages the hair itself is a big issue, alva? It's a study. Body management is one. Hair management is another. So men have no such problem. Their hair does not grow beyond the shoulders. Anta heltare alva. It will be also rich, but never goes beyond shoulders. Hage, but adrinda ee Shivana hair up to that, and moreover, jala pravaha pavita sthale. See, jala pravaha andre Ganga Nadi. Adu aa neeru ee neeru alla, Ganga neerinda the entire crest and hair of the god Rudra is being purified, and therefore the crest of Shiva is very much sacred, sanctified, powerful, and religiously powerful. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಿವಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. We don't put water for the feet. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪಾದಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಷ್ಣುಪಾದ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಗೋಪಿಚಂದ್ರ. ಸೊ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ ಸರ್ವ ವಿನಾಶನಂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಂ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಉದಕವನ್ನು ತೀರ್ಥವಾಗಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಶಿವಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೀರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತ ನಮ್ಮ
ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಥವಾಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಶಿವಾಭಿಷೇಕ ಅನಂತರ ತೀರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಶಿವ ಅಭಿಷೇಕ ತೀರ್ಥ and Narayana Pado Tirtha. So these are the two kinds of tirthas which we are accepting now. When you go to Shiva temple, you have got Shiva Jatatavi Tirtha. And when you go to Narayana temple, you have got the Pada Tirtha. So like that, we have got some distinction. And moreover, all tirthas, all water gets generated from the feet of Narayana. Therefore, Narayana Padodbhavam Gangam. Ganga Bhavanike origin yavadu andre Narayana Vishnuvina Pada. And ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಧ್ವರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರೇ. ಆದರೆ ಶೈವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is the contrasting worship programs which are adopted by the Saivas and Vaishnavas ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾಗರ ಹಾವಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾಪ ವಾಸುಕಿ, he cannot remain tight in the neck as he is so much, as he was making so much rigorous movements. So it is just dropping down and 12 feet will be ನಾಗರ ಹಾವು. ಈ 12 ಅಡಿ ಇರುವ ನಾಗರ ಹಾವು ಏನಾಗತ್ತೆ, it will be hanging downwards. Therefore, and again, how has no bones, alva? The serpent has no backbone. I don't know. So therefore, it can twist in any angle, anywhere, however it can twist. That's the danger. That's why it coils around. Man cannot coil around because there is the backbone problem. So it will not allow to coil around. So, but the animal reptiles, the crawling creatures, they can bend, turn anyway. You take the example of crocodile. The crocodile also, I think, has got that kind of twisting. So that twist, people practice twist dance and all that. Anyway, so Galeva Lambya Lambita Bhujanga Tunga Malikam. So mala, the garland that Vasuki does it, is a Tunga Mala and Bhujanga Mala and Damaru sound. And Chanda Tandavam Tanotu Shivaha Shivam. So Shivaha Chakara. Yen Madadan Shivanu andre Chanda Tandava. Idu normal agi ABCD ಅವರು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಇದು. The people you see on the dance theater, people doing Tandava Nritya. Even Chiranjeevi also made Tandava Nritya. Shobhan Babu did Tandava. But this Tandava is quite different as shown in that. But this is a Prachanda Tandava or Chanda Tandavam Shivaha Tanotu. And in the next sloka, you have got, I'm just trying to revise. This next sloka, again the Jata becomes a point of description. So Jata Kataha Sambramam. Kataha andre bondli ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಬಾಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ಸಿ ಟರ್ವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಭ್ರಮ ಬ್ರನಿಂಬ ನಿರ್ಜರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ನಿಲಿಂಪವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಿಲೋಲ ವೀಚಿ ವಲ್ಲರಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮೂರ್ಧನಿ. ಸೊ ಆ ಮೂರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ಅಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ವೀಚಿಗಳು, ವೀಚಿ ಅಂದರೆ ವೇವ್ಸ್, ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವೇವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೋಲಂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿರಾಜಮಾನ ಮೀನ್ಸ್ they are simply bright and emanating, very lustrous and brilliant. And again, Patta Pavake, the Pavaka is Agni. See, it is called Trika Agni Kalaya, Kala Agni Rudraya, Phala Agni Netraya. So, Shivanike, Agni, Phala Bhagadalli ittane. Adukosra, we apply Vibhuti or some Tilakam and all that in order to symbolically cover our forehead. ಸೊ ಬರೀ ಶೂನ್ಯ ಲಾಟ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾವಕ ನೀರು ಬೀಳಿದ ಮೇಲೆ, ನೀರು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೀಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನೀವು ಆಜ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧಗ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಧಗತ್ ಜಲ
lalata patta bhavake, jala lalatam. So there is the water dripping on the lalata going to the dance, and that water contact with Agni will make Agni feel very happy. See, ನಾದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪಾಂ ಗರ್ಭ, ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಧಗ 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 ಅಂತ ಜಲನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ when the water drops are touching the patta bhaga, or patta bhaga is phala bhaga. And ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ. ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಶೇಖರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಕಿಶೋರ ಅಂದ್ರೆ ಲಯನ್. So among all animals, lion is a very, very energetic, active, undefeatable one. So Kishora Chandrasekhare mama ratihi bhaktihi pratikshanam. It is not we expect our intermittent bhakti, but it is a continuous bhakti. Ravanasura is constantly remembering Lord Rudra in him. Therefore, it is a shashvata bhakti. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್. ಆ ರತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಂಥ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, there is one beautiful statement in Yajurveda that ಸ್ತ್ರೀಯಾ ಸಂಪರಿಷ್ವಕ್ತಃ ಬಾಹ್ಯಂ ನ ಜಾನಾತಿ ರತಿರ್ಹಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕಂ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೂ ಈ ರತಿ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ರತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ರತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is because of one man embracing a woman he will not see anything outside. Therefore the word ratihi. And adenandre pratikshanam. Kshanam means every second. So every second there is that kind of remembrance of the name of Lord Rudra. So that is what we feel that. So bhakti is rati. ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠವನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. It is not occasional bhakti or intermittent bhakti, but it is a continuous deep bhakti you have to bestow upon this Chandrasekhara, because Chandrasekhara means he is very compassionate. ಚಂದ್ರನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಬರೋ ಆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್. ಸೊ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಭಯ ಹುಟ್ಟಬಾರದು. ಅಂತಹ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಶಿವಂ ತನೋತು ಅನ್ನುವಾಗ he has to give a pleasant fear free mind. ಫಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಯನಾಶಕ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯನಾಶನ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಬರಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಗೈನ್ he talks about the daya, the karuna, the response from the Rudra when he is showing the rati pratikshanam. That the sloka is dharadharendra nandini vilasa bandhu bandhu bandhuraspurat diganta santati pramodamana manase. So the Rudra's manassu ತುಂಬಾ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ ವಿತ್ ಮೋದ. ಮೋದಾಮ ಸರದಶತಂ ಪ್ರಮೋದಾಮ ಸದಸ. ಪ್ರಮೋದ ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ವೆನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಲವ್ಡ್ ಲೇಡೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಧರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ವತಿ. ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನ ಸಂತೋಷ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಗಂತ ಸಂತತಿ ಪ್ರಮೋದಂ ಸ್ಫುರತ್. ಸ್ಫುರತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂತೋಷ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪ್ರಮೋದ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋದದಿಂದ ಶಿವನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆನಂದ.
which Ananda is being caused by the presence of Ammavaru. Sivasaktyai Swarupinyai Lalitambikayai Namo Namaha. And moreover, she is said to be Sahasrara Sarojata Vasitayai Namo Namaha. Nityayavana Mangalya Mangalayai Namo Namaha. So Anta Mahadevi Shivana ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ರು ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಸಂತೋಷ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾವಣಾಸುರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, he tried to shake the entire Kailasa mountain. There is a statement, Kalidasa describes it. So what he has done, he wanted to lift the Kailasa mountain up. And so as he was trying to lift the Kailasa mountain, Ravanasura, with his 20 hands, Dasagriva, 20 hands in the, he wanted to lift the entire thing, Dasagriva. So anta bala prayoga madidare, what happened? The mountain Kailasa little shift, adu ಸ್ವಲ್ಪ shake ಆಗಿದೆ. ಆ shake ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ, after all a frail woman, she may be all powerful, but she is basically a lady. So ladies are highly afraid of something. Therefore, what Parvati did, she was so much scared that the mountain itself got shivering or got itself so shaken. She immediately rushed with great happiness, with great fear, and embraced, had a tight embrace with Lord Rudra. And that then the happiness of Rudra was immeasurably great. And that's exactly the, so Ravanasura was a cause for giving the immense happiness to Indra, to Rudra, by making Parvati voluntarily go and give him a great tight embrace, which is really remarkably proverbial in the life of Ishvara. Normally, wife and husband will be apart, but there are only less occasions when there will be togetherness completely. But Parvati Parameswaras are together. Therefore, and the Kalidasa ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So each event that Ravanasura did was only to add happiness or ananda to Lord Rudra. Therefore, Spurad Diganta Santati ಪ್ರಮೋದಮಾನ ಮಾನಸೇ. ಸೊ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮೋದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಆನಂದ ಲಹರಿ 100 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಡಿಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಶಿವ. ಶಿವನದು ಆನಂದ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಾದ ಆ ತಾಯಿದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿದು ಸೌಂದರ್ಯ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಆನಂದ, ಆನಂದ ಸೌಂದರ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆನಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ. ಆ ಶಿವನ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ದಯಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಆಂಗ್ರಿ ಲುಕ್ಸ್. ಆಂಗ್ರಿ ಲುಕ್ ವಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಮನ್ಮಥ ಟು ಬರ್ನ್ ಹಿಮ್ ಡೌನ್. But Daya Kataksha upon the Bhakta Ravana and others to remove all kinds of Durdhara Apadi. Apadagalu andre problems, so difficulties. So Kamala anta see kashta anta helತೀವಿ English ಅಲ್ಲಿ. Ka is ನೀರು, ta is to stay. ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ it is always a problematic life. See, difficulties are like water. And when you are in water, you are not happy, you are not really peaceful. Anytime, if you are in the river, anytime the pravaha might become more powerful and make you go away with the flow. In fact, we have got this one nephew of me entered in Tungabhadra river in Mantralaya. At that time, when he entered for a bath in Tungabhadra river, there was no much water at all. But he wanted to do Sandhya Vandanam there and all that. He was a medical student, a third-year student or fourth-year student, and unfortunately, suddenly they let the water or something like that happened, and he was drawn away in the flow of
Pravaha, and he was, when it was little less, his own father was able to locate the body and brought him out. So that was how the water means difficulty. We cannot remain in water for a long time. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣಿ, ಆ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ ಕಟಾಕ್ಷ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಏನು ಆಪದಿ ನಿರುದ್ಧಾಹ, ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ಅದು ಎಂತ ಆಪದೆಗಳು? ದುರ್ಧರ, ಅನ್ಬೇರಬಲ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. See, there are cancerous pains ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And moreover, cancer ಅನ್ನೋದು I think unsymptomatic disease. Don't know that people have got this kind of problem. Ultimately, when it is found out, maybe they talk about the stages. And fourth stage is very difficult stage. Anta adu durdharavadu. We can't bear that type of pain and other things. So anta ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಿಷಜ್ವರಗಳಿಂದ ಶಿವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಗಳು, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ, ಶಿವನ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿದ್ರೆ there is no parallel at all in that life. That's why we always make a prayer in Namakam. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವಭೂತೋ ತೈಷವೇ ನಮಃ. ಅವನು ಹಾಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಣಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ಕತ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ರಾದರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ. ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ವಚಿತ್ ದಿಗಂಬರೇ ಮನೋ ವಿನೋದ ಮೇತು ವಸ್ತುನಿ. ದಿಗಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು. ಒಂದು, ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಅಟ್ಟೈರಾಗಿ ಹಾಕಿರುವನು ಶಿವನು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಗಂಬರಾಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಗಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ವಸ್ತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್, ಆಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ, ಅಂಡ್ ದೇ ನೆವರ್ ವೇರ್ ಅಟ್ಟೈರ್ ಆನ್ ದೇ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಕವರಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅರೋದು. So among Jains, we have got Digambaras and Svetambaras, opposites. And among Buddhas, we have got Mahayana followers and Hinayana followers. But in our Hinduism, we don't have problems. And we are really well taken care by the rishis, by the gods in our own journey of life. No contrasting situation. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಸಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬಾತ್ ಇನ್ ದ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಸ್ಕ್. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ 5 o'clock or so, I happened to go to Ganga River for bathing at that hour when I was attending the World Sanskrit Conference in Delhi, in Varanasi. That was my fortune in this life. And there I saw a Digambara Guru, the Jain Guru, along with him, 1 or 2, 3 Sishyas, and they all came, looked neither this way, that way or that, straight got into the water, dipped and carried some water and went away. In the dusk, I could not see them beyond some point. Slowly, they disappeared. Where they went, I don't know. They were so ataraha. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ. ಮೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ರುದ್ರ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರುದ್ರ? ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ರುದ್ರ. ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ another fellow come and just dressed up like Rudra only around 5 o'clock at the Ganga River on some other day, and he was just there. He just dipped in Ganga water for 3 times and collected. And I was just looking with wonder. He was not as we see Rudra, so he was. He was having the jata, juta, and tied up upwards, and kamandalu in his hand, japamala, and maladhari, and all that we talk about it, charmambara. And he just came and just, I don't know whatever it is attributed, but I have seen the Digambara Jains and also Rudras and all those things. Anyway, so anta Digambare manaha vinotu vastuni anuvaga, you don't have any alankaras given to the god Rudra.
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುಂಡು. You have to see Rudra. For example, when you go to Mahakala temple, you must have seen that Mahakala is being decorated in number of forms. Alankara ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. But ರುದ್ರನಿಗೆ on the other hand, ಈ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರೀಟ, ಒಡವೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಅ ದಿಗಂಬರ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಂಬಾಚಾರ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಡಂಬಾಚಾರ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವ್ರ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿನೀತ ವೇಷೇಣ ಪ್ರವೇಷ್ಟವ್ಯಾನಿ ಆಶ್ರಮ ದೇವಾಲಯಾನಿ ನಾಮ, ಆಶ್ರಮಾನಿ ನಾಮ ಅಂತ. So whenever you are going into temple, you should not go gorgeously, highly decorated and all that. Go simple, so that God will appreciate you. That's why Digambare, see, vastuni kvachitu manaha vinodametu. Aya Shiva, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರವಾಗಿ ನೋಡಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವ ಈಸ್ ಜಲ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೋ ಶಿವ ರುದ್ರ ಅಂಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಶಿವ, ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಅಲಂಕಾರ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ದಿಗಂಬರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಶ್ಲೋಕ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು, ರಾವಣಾಸುರ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು, and what are the subsequent steps in Bhakti Marga. So Narada Bhakti Sutras are there, Sandilya Bhakti Sutras are there. So all people have written sutras or formulas how best we can pick up. So in that track, even our Navanasura is also a contributor to that. I wish that Gopi Chand will prepare an article for the next conference on 16-17 December from this Shiva Tandava Stotra. It will be a good homework now itself. By that time we will be able to finish. So Mano Vinodametu Bhartu Bhuta Bhartari Bibhartu. ಈ ಶಿವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾನಾಂ ಭರ್ತ, ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಹಿ, ಪಾಪನಾಶಕಃ. ಸೊ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಭೂತಗಣಾಧಿಪತಿ ಇವರು ರುದ್ರ. ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ he is all, and whoever are born, they are all taken care by Rudra. And therefore Rudra is the terrestrial god, is an earthly god. And Vishnu is the atmospheric god. And also he is available in the heavenly gods. So Brahma, Vishnu, Maheshwara, all these three have taken hold of the three lokas and their generation. So they are creating upwards and downwards, backwards and forward and sideways. So Brahma is a very interesting creator. So he doesn't create beings only in his sight line, but he will create sides and back and everywhere, all-round creation. That's why in Shatapada Brahmana also there is a story how Brahma was put into problem. For example, he created beings in front of him, and he turned aside and then created. By the time he turned forward and looking at, they are dead. And again he looked at sideways, they are all dead. So it was a process of research for Brahmadeva to make the beings that he created to continue living. Afterwards, died. So it is something like that. So then he remembered, these beings whom I have created must want food.
ಸೊ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಐತರ್ಯ and he took a lump of water and he bestowed breast for woman and milk in the woman. The moment the woman give birth for the baby, they are getting automatically milk in them. Therefore, the baby has not got any time lost. The moment the baby is brought out, it is put to the mother's breast, and sucking is the first attempt to draw milk into the body, into the stomach. So all that process is there. That's why here it is said that Bhuta Bhartari Vinodam, and that too Adbhutam Manaha. This manas ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತಂ ವಿನೋದಂ ಅದ್ಭುತಂ ಮನಃ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು nobody is happy. That's why we have got a big science developed called as psychology. ಈ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ, ಮನೋಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ he has to put his finger upon the mind of the people. That's exactly what in Bhagavad Gita Krishna has been hammering the head of Arjuna. Mayarpita manobuddhi mai sanyasya matparaha, like that mayi nidhaya. ಈ ತರಹ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಎಲ್ಲ ಮಯಿ 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 ಅಂತ he will be repeatedly telling, saying that he is one who is able to accept. ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿತ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದೆ, ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ದಾನ ದಾತ ಇರಬೇಕು, ದಾನ ಗ್ರಹೀತ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಗೃಹೀತ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ದಾನಂ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಾನಂ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮಂ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಆ ತರಹ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟು ಟಾಕ್, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಗ್ರಹ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಂ ಮನಃ ವಿನೋದಂ ಅಂಡ್ ಭೂತಭರ್ತರಿ ವಿಮೋದು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾಧಿ ಬಲವದ್ದುರಂ ವಾಯೋರೇವ ದುಷ್ಕರಂ ಮನ್ಯೇ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ಅಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ, ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, control of mind and all that. How could it be possible? It is impossible as to hold tight the air inside you. Even if you close your fist, there is air inside. There is no, so otherwise the hand will not remain like that. There is air inside. So air is something present any and everywhere. Supposing you extract air, vayu chaka, then the dabba will not have any form at all. It will be apache. It will be just like this. Even then there is air, but you don't hear. So air is present. Sarvatra, sarvagaha, sarvagami, vayuhu. That's why we say namaste vayo, tvameva pratyaksham brahmasi anta. ಅದರಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ಪ್ರವರ್ತಂತೆ. ಕಾಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅಯ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ. ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೇಕ್ಫುಲ್, ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. If you start eating, your tongue will start telling the taste, because there are 6 the buds are there, taste buds are there. See, ಇವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ರಾವಣಾಸುರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದ್ಭುತಂ ಮನಃ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಭೂತ ಭರ್ತರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಭೂತಾನಾಂ ಪತಿ, ಪಶೂನಾಂ ಪತಿ, ಆ ರುದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿನೋದಂ ಏತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಥರಹ ವಿನೋದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, just because I have covered all these things, but by now
Probably it must have been, again, our mind must have been a clean slate. Therefore, he says, he will just talk about Sriyai Chiraya Jayatam Chakora Bandhu Sekhara. So ಈ ಶೇಖರನಾಗಿರೋ ಶಿವ ಚಕೋರ ಬಂಧು ಶೇಖರನಾಗಿರುವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಯೈ ಸಂಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆನಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ today, and I will continue next Sunday too, same time. And thank you very much. Om Swasti. Nandan, are you okay to tell Sahana Bhavatu? Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahi. Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Matrucharanaravindarpanamastu. Sarvam Sri Sampadastu. Om Tat Sat. Thank you very much. We stop now. Thank you, sir. Namaste, sir. Yeah, Signal is very weak, sir. Huh? సిగ్నల్ బాగలేదు సార్. నేను అవుట్ స్టేషన్ లో ఉన్నా. ఏమి కట్ అవుతోంది. బట్ ఇది మీ లెక్చర్ బాగుండే సార్, బాగా వింటే. సో ఈ కన్నాద గురించి రాలేదా? కనాద గురించి రాస్తా సార్, నేను రాసి పంపిస్తా మీకు. ఈ మధ్యలో బాలచంద్రరావు వస్తున్నాడు ఎక్కువగా, తన ఫేస్బుక్ లో తన బుక్లు ఎలా నేర్చుకుంటున్నాడు కదా బాలచంద్రరావు. చూడలేదు సార్. He's doing work on mathematics, astronomy, etc. Good luck. You can talk to him also to know about Kannada if you want more material. సరే సార్, నేను సెర్చ్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడతా సార్. Okay, good luck. Sri Ram. నమస్తే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.